Good evening. Yeah, good evening. So let us start with some MCQ test, right? Statistics, some MCQ test. I think it's readable from there, right? Is this readable? Right. So question number 1. The graph that uses vertical bars to represent data is called dash. Yeah, the graph that uses vertical bars to present data is called vertical bar. Right? So line graph, bar graph, scatter plot, vertical graph. So put up the answer in your last one to discuss that. You check how many answers are correct. Right? You can check. So question number 1, option and full okay. Length right? So you can note it down. Question number 2. The goal of DAS is to focus on summarizing and explaining a specific set of data. The goal of DAS is to focus on summarizing and explaining a specific set of data. So is that descriptive statistics or inferential statistics or tabulator statistics or graphical statistics? So you can put up the answer in the notebook or paper so that you can review later. Right. So quick. So we go to next. Question number 3. DAS are used when you want to visually examine the relationship between two quantitative variables. Dash or used or dash graph is used to when you want to visually examine the relationship between two quantitative variables. Line graph, bar graph, pie graph, pie charts, histograms. Right. Shall we proceed to next? Question number 4. In a grouped frequency distribution, the interval should be what? The interval should be what? Exhaustive, mutually exclusive, both A and B, or dependent. Both A and B, both 1 and 2. Grouped distribution, continuous series, discrete series, I explain this. Individual series, discrete series, and continuous series. I explain this. Next Palama. Number 5. Non-overlapping categories or intervals are known as dash. Non-overlapping categories or intervals are known as dash. Is that inclusive, mutually exclusive, exhaustive, both 2 and 3? So overlapping. Mix overlapping. Non-overlapping mix non-overlapping intervals or non-overlapping categories. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 continuous series 10 to 20, but 20 to 30, 20 to 20 mix overlap. Overlap 10 to 90, 20 to 29 10 to 20 21 to 30 overlap overlap the categories. So what do we call? Continuous series. Just try. We'll discuss if the answers are wrong. Right. So number 6, Palama. Okay. So the following is an ogive curve on the number of ounces of alcohol. Right, 1 ounce is about 30 ml consumed per week in a sample of 150 students. A study wished to classify the students as light, moderate, heavy,
and problem drinkers by the amount consumed per week. About what percentage of students are moderate drinkers, that is, consume between 4 and 8 ounces per week. That is, consuming between 4 and 8 ounces per week. Right? Some allergy. Some allergy. First someone is some 4 and 8 ounces. line. So what it says, 150 students on sample per week consumption on the analyze 1 ounce is equal to 30 ml. Right? 4 and 8 ounces per week approximately question. So OG purpose one median use OG. Next form is just make it. Next, which of the following represents discrete variable? Which of the following represents discrete variables? Temperatures recorded at meteorological office, number of shares sold each day in the stock market, lifetime of television tubes produced by a company, none of the above. Next column. Question number 8. The lowest and highest value that can be included in a class are called dash. Is the class intervals, class frequency, class limits, class midpoints. The lowest and highest value that can be included in a class are called dash. Class interval, class frequency, class limits, class midpoints. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இது நம்ம பார்த்தோம். இதுதானா சார் நீங்க அப்போ கூட சொன்னீங்க. இதைத்தான் இப்படி சொல்றாங்களான்னு கேட்டீங்க. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி கேட்டீங்க. ஆமான்னு சொன்னேன். சொல்லி போட்டுட்டேன். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Question number 9. The span of class, that is difference between the upper and lower limit, is known as the span of class. That is the difference between the upper and lower limit is known as dash. Class midpoint, class limits, class frequency, class interval. I think same options repeated from last. Next column. The number of observations corresponding to the particular class is known as dash. The number of observations corresponding to the particular class is known as dash. Right, question number 10. What would be the right answer? Next column. Which of the following is not a graphical method? Which of the following is not a graphical method? Frequency polygon, histogram, ogives,
and mean. இது கொஞ்சம் குயிக்கா பண்ணிடலாம். Next question number 12. Okay. Statistical investigation involves dash. Statistical investigation involves dash. Collection of data, classification of data, tabulation, none of the above. எல்லாமே ஒரே மாதிரியே தெரியுது. எல்லாமே அதுல வர மாதிரி. ஆமா, எல்லாமே அதுல தான் இருக்கு. இது ரொம்ப important. இல்ல, First ஏதாவது number is- particular word statistical. The production of wheat exceeds that of rice by dash. Actually, இதுக்கு ஒரு graph இருக்கு. அந்த graph நல்லா insert பண்ணலாம். Okay, just make it try, right? Just make it try. Leave that. The production of wheat exceeds that of rice by dash. Next, class mark is dash. Class mark is dash. It's also called as class midpoint, or the midpoint of lower and upper class limits, or obtained by adding lower and upper class limits and dividing by 2. All of the above. Class mark. So நம்ம பார்க்கிறது எல்லாமே இன்ட்ரோல இருந்து, introductionல இருந்து. So it's also a part of learning. At last we will see, right? You will not forget if we test. Next, question number 15. Consider the following statements. Histogram is an area diagram. Histogram is an area diagram. Second, class frequencies can be interpolated from the histogram. Class frequencies can be interpolated. Class frequencies frequencies F no போடுவோம்ல. Class frequencies can be interpolated from the histogram. You can take out and write. So options are 1 alone is correct, 2 alone is correct, both are correct, neither 1 nor 2 is correct. Both are wrong. So which one would be the best? First, histogram is an area diagram. Yeah, true or false. Then class frequencies can be interpolated from the histogram. Yes, true or false. Then you can decide. So check the answer. Out of 15, you assume there are 2 questions are wrong. Questions I did not give the chart, right? So I assume there are 13 questions. Yeah? Let us see. Question number 1. Yeah, the graph that uses vertical bars to represent data is called bar graph. So as you rightly said, bar graph. Right? You can put up the tick mark. The goal of dash is to focus on summarizing and explaining the specific set of data. It's called a descriptive statistics, which means we just describe what is mean, what is median, what is standard deviation, what is dispersion, what is skewness, curtosis, and the question lay answer. Focus on summarizing and explaining specific set of data. We are not making any difference. Descriptive data, right? Good. Question number 3. Dash are used when you want to visually examine the relationship between 2 different quantitative variables. So, where in the graph like 2 variables x, y, that 2 variables. Agriculture income and rainfall. This is 2 variables. This is the graph which you depict. So, where in the graph it match line graph match. 2 variables. Data compare compare two variables. 2 variables compare. That's what examine the relationship between 2 quantitative variables. 2 set of data compare பண்றதுதான். Agriculture income rainfall compare பண்றோம். Rainfall increase agriculture increase ஆகுது. அப்படினா line graph வச்சு நீங்க analyze பண்ணலாம். Line graph is an outline which is அதேதான்.
Correct? Next, question number 3. In a grouped frequency distribution, the intervals should be exhaustive and mutually exclusive. So the answer is both 1 and 2, exhaustive and mutually exclusive. Next problem. Question number 5. Non-overlapping categories or intervals are known as mutually exclusive. Non-overlapping categories. So what do we call the 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. Frequency சொல்லலாம். X, Y, it's frequency. Yes. The X ங்கிறது age எடுத்துக்கலாம். Frequency வந்து number of atoms. Number of atoms. 5 atom, 10 atom, 12 atom, 15 atoms. In the 20, the 21 is mutually exclusive. Right? இதே வந்து நான் இன்னொரு இதுலயும் போடலாம். 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. இந்த மாதிரி போட்டேன்னா இட்ஸ் இன்க்ளூசிவ். இப்போ நீங்க கவுண்ட் பண்றப்ப இங்க போறதா இங்க போறதா தெரியும். இப்போ 20 ஏஜ் இருக்கிறவங்க ஒரு அட்டம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுல போறதான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ். இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ். Sir, exhaustive. Exhaustive na what is that? 10 to 20, 30 to 40, 50 to 60. Somewhere something is missing. Actually, on the data illa. The frequency number of atoms வந்து 20 to 40 data பண்ணாம யாருமே இல்ல. So it is exhaustive. Then even you can say here above 60. Above 60 also exhaustive. Right? Then இந்த இடத்துல less than 10 சொல்லிடலாம். Less than 10 na this is also exhaustive. You can't say it is even less minus 2. Exhaustive. So non-overlapping categories is called mutually exclusive. Next, let us the answer on the 40% actually per kudukala, but you have clicked right. Very good. So which of the following represent discrete variable? What is discrete variable? Definite இருக்கும். டெஃபினிட்டா இப்ப நான் சொன்ன கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் பாக்குறாங்க. ஓகே 25 kg. அது டெஃபினிட்டா இருக்குமா? இல்ல. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாருங்க 25 kg and 200 grams இருக்கும். லஞ்சுக்கு முன்னாடி பாருங்க கொஞ்சம் குறையும், லஞ்சுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கூடும். சோ அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து ஓகே வாட் இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ரெக்கார்டட் மீட்டராலஜில ஒரு டைத்துல வந்து ஒரு செல்சியஸ் காட்டும். அதே ஒரு 4 நிமிஷம் கழிச்சு செக் பண்ணுங்க இன்னொரு கவுண்ட் காட்டும். சோ இட்ஸ் நாட் டெஃபினிட். லைஃப் டைம் ஆஃப் டெலிவிஷன் டியூப்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒன்னொன்னு மாறும். Right? That is also not definite. But number of shares sold each day in the stock market is definite. You can't change. So the answer is number of shares sold each day. It's a definite, discrete variable. Question number 8. The lowest and highest values. நம்ம பார்க்குறப்ப limits notations அப்ப சொல்றப்ப அந்த லிமிட் சொல்றப்ப அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் இப்ப நம்ம 10 to 20 ன்னு சொன்னேன்ல இதுதான் கிளாஸ் லிமிட். the lowest 10, the highest இதுல என்னது 50, 10 and 50 that can be included in a class are called as class limits. அந்த கிளாஸ் லிமிட்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணி 10 to 20, 20 to 30 ன்னு சொல்லலாம். இது லோயர் ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வலையும் லோயர் and highest ன்னு சொல்லலாம். highest values ன்னு சொல்றேன். right? class limits. Question number 9. The span of class. இப்போ 10 to 20 சொல்றோம்ல அந்த ஸ்பேன்ல வந்து 11 பேர் 10 பேர் 10 வேரியபிள்ஸ் 10 ஏஜ் கேட்டகரி இருக்கு. So it's called span of class. Difference between upper and lower limit is known as class interval. It's known as class interval. Span of class. இப்போ 10 to 20 சொன்னேன் இல்லையா இது ஒரு கிளாஸ். right? இது ஒரு கிளாஸ். அப்படின்னா எத்தனை டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? upper limit minus lower limit. 10 is the difference. Most எல்லாத்துக்கும் அப்படிதான் வரும் இல்லையா? இந்த 10 தான் கிளாஸ் இன்டர்வல் சொல்றோம்.
இது பேர் தான் class interval. So difference. Difference between upper. There are span of class interval. Question number 10. Number of frequencies corresponding to the particular class. But 10 to 20 is corresponding to this particular class. Number of frequency 5. So what do you call that? Frequency. That is the class frequency of that is the frequency of that particular class. So answer is class frequency. Class frequency. Next. Which of the following is not a graphical method? So it's easy. So mean is the calculative one. So it's not a graphical method. Right? Next. Statistical investigation involves collection of data. Right? Collection of data. So classification, tabulation, next. Okay, this is exclusive because I did not give the chart. 150%. Class mark is known as obtaining by adding the lower and upper class units and dividing by 2. Class mark is low. So here the class mark is 15. So 20 plus 10 divided by 2. This is called class mark. இது எப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா மீன் மீடியன் மோட் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்றோம் ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஏதோ கால்குலேட் பண்றப்ப they used to give me x 10 to 20 20 to 30 இங்க frequency 2 5 அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க 30 to 40 இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க ரைட் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் 10 ன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க கிளாஸ் மார்க் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் கிளாஸ் மார்க் அதுக்கப்புறம் frequency இத வந்து இதுக்கு நடுவுல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம் 15 25 35 மிட் பாயிண்ட் அதான் கிளாஸ் மார்க் frequencies to class mark அதாவது நான் ஆவரேஜ் போட்டுட்டேன் மேல மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் மிட் பாயிண்ட்ன்றதும் அது இதுவா இருக்குல சோ நம்ம சம் செய்யறப்ப வந்து கிளாஸ் மார்க்னு தான் மிட் பாயிண்ட்னு சொல்றோம்ல இது இருக்கு அது மிட் பாயிண்ட் கிளாஸ் மார்க் அதுவும் தெரிஞ்சதுதான் அதான் நம்ம எக்ஸாம்ல ரொம்ப வந்து क्वेश्चन தெரிஞ்ச क्वेश्चन தான் இருக்கும் பட் ஆன்சர் வந்து தப்பு. So consider the following statements. Histogram is an area diagram. Right? Histogram na another continuous bar. Area diagram na enna meaning சொல்லுங்க. Na area. You are covering a particular area. இப்போ இது வந்து 10 to 20 னு வெச்சுக்கோமே 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 இது வந்து 1 2 3 4 5 அப்பனா இது வந்து 4 இது வந்து 5 இது 6 இது வந்து 3 இது 2 அப்படினா now what we can do இதுல வந்து frequencies draw பண்ண முடியுமா statement 2 என்ன சொல்லுது area diagramனா அதான் ஏரியா right so இதுல என்ன கேக்குறாங்க frequencies can be interpolated can you infer can you take இது எடுத்து tabulation போட முடியுமா போட முடியும் so it's easy இது மேல் சைடுல இருக்கிற frequency கீழ இருக்கிற class interval so both the statements are correct so below 10 need to improve 10 to 12 pass 13 to 14 got appointment right 13 and 13 அப்பனா 13 out of 13 எடுத்துறோம் நான் முதல்ல ரெண்டு எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டேன்ல 7 out of 13 oh 7 is too low ரொம்ப ரைட்டா நம்ம இருந்துச்சு 6 so improve 5 need to improve class attend பண்ணாதவங்க ரொம்ப டிவிஎஸ் இருக்காங்க இல்ல இது ரெண்டும் நான் கொஞ்சம் மீனிங் கரெக்ட்டா புரிஞ்சுட்டேன் பட் அந்த எக்ஸாஸ்ட் வேர்ட்ல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு okay